الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. بلغ الرسالة وعد الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. We start by praising Allah subhanahu wa ta'ala. We send blessings and salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family and his companions and all his followers until the end of time. Inshallah, today I want to take a little moment to remind myself and all the brothers and sisters regarding a topic which we often ignore all the time. I'm asking a question to everybody, which is a question to me, myself too, and everybody. Are you prepared for your death? Do you think you have enough to take with you if you die at this moment right now? Are you prepared for your death? When Sahaba came to Prophet ﷺ, Ya Rasulullah, Mata Sa'a, when is the day of judgment? And he ﷺ said, what have you prepared for the day of judgment? What did you prepare for the day of judgment? What do you have for the day of judgment? So questions to all of us, including me. What do we have? What did you prepare for the day of judgment? What happens if you die at this moment before you leave the Jum'ah? Do you think you're ready for your death? Do you think you're ready to face Allah subhanahu wa ta'ala? Do you think you have enough to tell Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I'm ready, I did my best? That's how we're supposed to be. আমাদেরকে প্রত্যেক মুহূর্তে রেডি থাকতে হবে মৃত্যুর জন্য। প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমাদের মৃত্যুর জন্য রেডি থাকতে হবে। আমরা জানি না কখন আমাদের মৃত্যু আসবে। Nobody knows when he's going to die. No one have any idea. Today there is a janazah in our masjid after Jum'ah. আজকে জুমার পরে একটা জানাজা আছে ঢাকার মসজিদে। Every single week people are dying. And it is a sign of the day of judgment. People will die right in that. People are dying. This does not remind us. And what will remind us? What will remind us? If these things does not, if people's death does not alarm us, then what is going to alarm us? মানুষের মৃত্যু থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে না পারি, সতর্ক হতে না পারি, কখনো আমরা সতর্ক হব। মরার পরে আমাদের সতর্ক হতে হবে। You are alive at this moment. This is your moment. This is the time you have to be ready for your death. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Every soul will test death. That's inevitable. Everybody has to die. But sometimes we forget. We think we're here forever. আমরা এমন ভাবে পৃথিবীতে চলাচল করি, বিচরণ করি, মনে হয় আমরা মারা যাব। Everybody has to die. Beginning with Adam alayhi salam, died. Every prophet of Allah died. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. Everybody died. Everybody will die. When your time comes, every single person will go. We have to go. Every soul shall test the death.
and you will be only given your full compensation on the day of resurrection. আমরা পুরস্কারের আশায় দুনিয়াতে কত কিছু করি। We look for a word in this dunya. We look for wealth. We look for peace. We look for all the amusement. But we forget. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, and you will only be given your compensation on the day of resurrection. আপনার পুরস্কার তো day of resurrection আপনি পাবেন। আপনার পুরস্কার আপনি পাবেন মৃত্যুর পরে। You don't get your full reward in this dunya. আপনি যে আশায় কাজ করতেছেন, double shift, triple shift, সপ্তাহে 80 ঘন্টা 90 ঘন্টা আপনি কাজ করতেছেন। For what? We need dunya, that's true. But you made dunya your first preference. As though you forget about deen, as though you forget about your death. This dunya is nothing. This dunya is only 60, 70, 80 years. Compared to hereafter, which has no ending. Do you understand? No ending. Millions and millions and millions of years. No ending. Which will not finish, which will not end. তো আমরা বোকা না? আমরা 60-70 বছর জিন্দেগির জন্য ওই চিরকাল আমরা লুজ করতেছি। And Allah said, so he who is drawn away from the fire and admitted to paradise has attained his desire. And what is this life of this world except the enjoyment of delusion? Allah subhanahu wa ta'ala বলছেন, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরানো হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা হচ্ছে সাকসেসফুল। তো জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা কাজ করতে হবে আমাদেরকে। Who does not know that haram will take you to Jahannam? Everybody knows. প্রত্যেক মানুষ জানে যে হারাম আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, সুদ ঘুষ আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। Still we are doing it. All this worldly amusement, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, this worldly affairs is nothing but amusement, delusion. This is delusion. This new car, this brand new car, this brand new home. My kids goes to this school, my kids goes to that school, my kids goes to that, he's doing this course, he's in this university. Kids, family, wealth, status. You want to be a leader. You do everything in the society. You forget that this is just worldly amusement. It's delusion. Allah is mentioning in the Quran, this is delusion. This is delusion. We forget that Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. This world is only for test. Allah subhanahu wa ta'ala বলতেছেন যে এই পার্থিব জীবন ছলনাময় ঘুপ বেঁচে কিছু না। It's all everything ছলনা। আপনি যে মনে করছেন আমি খেলায় জিতলাম, আমি খেলায় অংশগ্রহণ করলাম, নামাজ বাদ দিয়ে সালাত বাদ দিয়ে আমি খেলতেছি, সালাত বাদ দিয়ে আমি গান করতেছি, প্রোগ্রাম করতেছি, সুবহানাল্লাহ, you forget this is a delusion. It's just ছলনা। আপনাকে জান্নাত থেকে দূরে সরাচ্ছে, শয়তান আপনাকে জান্নাত থেকে দূরে সরাচ্ছে। Allah subhanahu wa ta'ala further mentioned in the Quran, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted. Allah subhanahu wa ta'ala বলছেন, কেউ জানেন আগামীকাল কি অর্জন করবে? Nobody knows. আগামীকাল সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই। We don't even know what's going to happen in the next moment. আজকে জুমার পরে আপনি বেঁচে থাকবেন কিনা? Nobody knows. No idea. এই যে আমি বাসায় যেতে পারবো কিনা? No idea. Nobody knows. Nobody can guarantee that I will go back to my home safely. No one knows. Then why we're doing these things? Why we are busy, keep ourselves busy with these worldly affairs? Allah subhanahu wa ta'ala বলছেন, কেউ জানে না সে কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। Where you will die, nobody knows. You went to vacation. These 5 days, next 5 days, I'm away from this salah, all this worldly Islamic affairs. I'm fine. I'll be free. I don't want to be involved in regular life. I just want to enjoy these 5 days. What happens if you die on that vacation? You went to Trinidad and Tobago. You went to somewhere, Turkey, on vacation, and you die on the vacation. Can it happen? Of course it can happen. For Muslims, you have to prepare all the time. In every single moment, you have to prepare. Now, if you die next moment, do you think you're ready? No. So how do we prepare? We forgive each other. I forgive you just because it's not because you are stronger than me, I'm weaker than you, just because I want the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. I want to tell Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I did this for the sake of you. For your sake, I forgive this brother.
Not because he's stronger than me, not because I'm weaker than him, not because to lower my standard, not because I'm scared of him, just because I love you, Ya Allah. I want to be in front of you in a state that I forgive my brother. Istighfar. You have to do istighfar in every single moment, so that if you die in the next moment, at least you did istighfar the last moment. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. And when the term has come, they will not remain behind an hour, nor will they proceed. অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারবে না. When the time of death comes, nobody can bring it as moment early. Nobody can delay for a moment. But when it will come, no one knows. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows. Nobody else knows. So I have no idea when I'm going to die. If Allah prepared death for me at 2:14, 30 seconds, I'll die on that moment. I can't delay for a second. I can't bring it early for a second. So why you are so proud? What are you so proud about? You said, what do you think about that? Prophet narrated by Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, he said, وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu narrated, he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam took hold of my shoulders. He took hold of my shoulders and said, be in the world like a stranger or a wayfarer. So that's the order from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be in the world a stranger and wayfarer. For us, we want to be in the headline all the time. We want to be leader. We want everybody to know us. You don't understand. When everybody knows you, when you are in the headline, you have responsibilities come with that. So better you stay as a stranger, a wayfarer. And then Abdullah ibn Umar used to say, when you survive till the evening, do not expect to leave until the morning. Now who is saying that? Abdullah ibn Umar, the son of Umar radiallahu anhu. Abdullah ibn Umar was a faqih. He was one of the great scholars among the Sahabas. Sahabaদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী সাহাবা, Abdullah ibn Umar. So he is saying, whenever you survive till the evening, do not expect to leave until the morning. And when you survive till the morning, do not expect to leave until the evening. সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকলে সকালের অপেক্ষা করবো না। সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকলে যে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবো, ওই অপেক্ষা করা যাবে না। Nobody knows when they're going to die. While in good health, do good deeds before you fall sick, and while you're alive, do good deeds before your death strikes. So যখন আমরা জীবিত আছি, আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। Now do some sadaqah right now. Send your rewards before you go to the day of judgment. Prepare something for the day of judgment. And when you die, you have no chance to donate a single penny. If you're alive now, this is your moment. This is your time to do something good so that you can get it in the day of judgment. You can send reward early before you go. Abdullah ibn Umar further narrated, he said, Prophet said, it is the duty of a Muslim who has something which is to be given as a bequest not to have it, but 2 nights without executing a written will. And then he said, since I heard this message of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have never spent the night without having any will with me. Abdullah ibn Umar বলতেছেন, রাসূল আমাকে বলছেন, যদি তোমার কোনো কিছু দেয়ার, if you have something to bequest, don't spend 2 nights without making a will. আপনার যদি কোনো সম্পত্তি থাকে দেয়ার মতো, পিছনে রেখে যাওয়ার মতো, তো বলতেছে রাসূল বলছেন, আমাকে বলছেন, দুই রাতে তুমি অতিক্রম করবে না, এটা উইল লিখে রাখা যাওয়া ছাড়া। Means nobody knows when they're going to die. So prepare your wills. As soon as you die, the fitna starts. Your kids will fight over your wealth. Your family will fight over your wealth. As soon as they put the body in the grave, they come back and they start fighting. This is mine, that is yours, that is mine. So prepare your wills before you die. And when you will die, the Sahaba had prescription. Don't spend 2 nights. So like, we learn it now, we know it now today, right? We heard it today.
You can't spend 2 nights. So today is your time. Tomorrow is your time. Prepare your will. Don't sleep without preparing your will. That's how you prepare for your death. আপনি ধরে নেবেন আমি 2 দিনের মধ্যে মারা যাব। That's how you act. That's how the Muslims should act. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলতেছেন আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তখন থেকে আমার এক রাত অতিবাহিত হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যা ওসিয়ত আমার নিকট উপস্থিত ছিল। The Sahabas used to obey Prophet sallallahu alaihi wasallam as he supposed to be obeyed. বলেন যখন থেকে আমি শুনলাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এই কথা তারপর আমি এক রাত্রি অবহিত করে নিই ওই লেখা ছাড়া ওসিয়ত আমার লেখা ছাড়া। That's how they used to obey Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anas reported Prophet drew a few lines and said, one of them represents man, another indicates death, and the man continues like this until the nearest line. হাদিসটা একটু ভিন্ন না বোঝা যায় না করতে দেখা হাঁটলেন বলেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষ আর একটি হচ্ছে তার মৃত্যু কোনটা তার মানুষের জীবন কোনটা তার মৃত্যু nobody knows. It's always go together. So he might die any moment. There's another hadith which explains this hadith further. Ibn Mas'ud reported the Prophet drew up a square, and in the middle of it he drew a line, and this line surpasses the square. And then he drew some smaller lines from these long lines, right side, left side, smaller lines. And then he explained, sallallahu alaihi wasallam, this box is people's death. This box square is people's death. And this line that supersedes the box is his desire. And all the small lines from right side, left side, touching this here, and always touching this long line, is the difficulties of life. So this will come one after another, one after another, one after another, there will be difficulties. And his hopes surpasses his death. But his death is encircled him. His death is surrounded his life every single moment. তো চতুর্ভুজ হচ্ছে তার মৃত্যু লাইন আসলে চতুর্ভুজকে পেরিয়ে গেল এটা হচ্ছে তার আশা মানুষ আশা করে সবসময় বড় বাট তার মৃত্যু থেকে ঘিরে আসে That's how you have to realize that your death is always with you. You might die in any moment. You might die in any moment. There is no time spent for you. Oh, some people say, brother, why don't you leave your beard? Why don't you keep your beard? Leave it alone. No, I'll do it. When I do Hajj and then I'll do it. I'm going to Hajj করব মেয়েটা বিয়ে দিতে বাচ্চাদের ছেলেদের বিয়ে দিতে তারপর করবো Do you think you have time until you are age 40, until you are age 50? No, nobody knows. You want to do something good, do it now. Tafirru ilallah, run towards Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you hear something good, run. This is the moment. Abu Hurairah narrated, the Prophet said, remember more often the destroyer of the pleasure of which is death. Abu Hurairah বলতেছেন রাসূলুল্লাহ বলেন আনন্দনাশক বস্তু বা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো তো কিভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করলে মৃত্যুকে যদি সবাই স্মরণে রাখি everyone remembers his death his or her death then he will be online this world will be a peaceful area peaceful land because if I remember that I might die in the next moment I'm not going to fight with you. You say anything to me, আপনি আমাকে বকা দিচ্ছেন, আপনি যা ইচ্ছা করেন। I want to be in a clean state of Allah subhanahu wa ta'ala. আপনি আমাকে খারাপ ব্যবহার করছেন, it's okay, I let you go. Not because I'm scared of you, I respect you, not because you are stronger than me, because I want to be in the front of Allah subhanahu wa ta'ala in a clean slate. With a clean slate. আপনি আমার সম্পত্তি মেরে দিয়েছেন, আমি তো মারা যাবো next moment. If you think like that, there is no disunity, there is no disharmony. আমাদের চারিপাশে মানুষ মারা যেতেছে বাচ্চা বয়স্ক ছেলে মেয়ে ও কত 2 সপ্তাহ আগে মারা গেল দুজন ভাই 40 বছর বয়স 50 বছর বয়স আজকে একজন মারা গেছে দাদা আজকে বাচ্চারা মারা যায় 3 বছর 4 বছর 5 বছর 10 বছর মেয়ে ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাচ্ছে রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে হসপিটালে মারা যাচ্ছে অসুস্থরা মারা যাচ্ছে people are dying right and left when will we realize that death has no moment death has no time frame May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding of this deen and this religion. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Or you who have believed, let not your wealth and your child divert you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala knew that our child and our wealth would divert us to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah is telling us, let not do that. Let not your wealth or your property or your child come in between you and Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what we're doing. We're busy in Ikram, we're busy in dunya so much so, oh, I'm going to leave something for my kids. But Allah is saying, don't let your kids come in between you and Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever does that, then those are the losers. And Allah is saying, whoever does that, Allah will send you among the losers. So if you're busy yourselves, ভাই আমার সময় নেই, ভাই আমি নামাজ যাবো, আরে আপনারা তো নামাজ নামাজ করে মসজিদ করলেন, আমার তো সময় নেই ভাই, আমি তো কাজ করি, ডাবল শিফট কাজ করি। But Allah বলছেন আপনি you are among the losers. That's not me, I'm not saying that. Allah is saying in Surah Al-Munafiqun, verse number 9. Allah is saying that. They are among the losers. That doesn't mean you stay in the masjid whole day, you do your red wine, you do income for your family, but so don't go so much so that it comes in between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi income করেন না, উনি ইনকাম করতেন, সাহাবীরা ব্যবসা করতেন না, কাজ করতেন, সবাই করতেন, but then they fulfill the duties of towards the deen. Allah subhanahu wa ta'ala further said, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. And spend in the way of Allah from what He has provided you before your death approaches. One of you and say that, my Lord, if only you would have delayed me for a brief moment, so I would give charity and be among the righteous. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah রাস্তায় spend in the sake of in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. প্রত্যেক স্পেন্ড করবো, ভাই আমার তো সম্পদ নেই ভাই, আমার তো আমি যে আপনাকে দিব আমার তো সম্পদ নেই। আল্লাহ বলছেন যা আমি তোমাকে রিজিক দিয়েছি তার থেকে। আল্লাহ বললেন যে তোমাকে আমি $1 million দিচ্ছি, তুমি ওইখান থেকে স্পেন্ড করো। আল্লাহ বলছেন তোমাকে আমি যা রিজিক দিচ্ছি ওইখান থেকে, চার্জের সামর্থ্য নেই, $1. Somebody is donating $10,000, $50,000, you donate $5. That's what Allah is saying. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. That's what I gave you as provision. From that provision. So Allah আপনাকে যা দিয়েছেন ওটা আপনি দিবেন। Allah তো আপনাকে বলেন না যে আপনাকে $10,000, $20,000, $15,000 দিতে হবে। That's why you have to make money. No. Whatever Allah gave you, donate from that money. Spend from that money. And spend before your death comes to you. Otherwise, the death approaches to him and then he will say, Ya Allah, give me a brief moment so that I can do some sadaqah. When he dies and then he realized that there is nothing is going to help him, then he will say, Ya Allah, please give me a chance to go back and donate some money. Well, then there is no chance. Now we have chance to do good deeds. Now we are alive. আপনি আপনার ভাইকে এখনই মাফ করবেন। Be prepared for your death. আপনি সাদাকা করবেন, এখনই করুন। পরের মুহূর্তে আপনি মারা যাবেন যে? আপনি জানেন আপনি মারা যাবেন কিনা? So sadaqah, do sadaqah right now, spend right now, forgive your brother right now. Clash between brothers and sisters, forgive, forget, forgive. Let's clean your slates, Just think, everybody knows the brother who died in Australia, Ali Banat, remember? The doctors told him that he had 6 months, and then he was lucky, he was very lucky, he had 6 months, he knew I have 6 months, so he cleaned his slates. He tried as much as he can. He donated all his wealth. At this time, he knew that I have 6 months. We don't know when you're going to die, right? My cousin, he died 3 months ago. Last month, sorry, April. And one of our brothers, he told me, man, I feel jealous for him. Even though he died of cancer, but I feel jealous of him because he knew that he's going to die. Doctors told him that he have a couple of days, so he can do istighfar. He can do tawbah. He can tell people that I have this debt, I have this, I have that, I did this to you, I did that to you. He called people and he asked forgiveness. He had time. We don't have time. You know when you have time, you might die next moment, you might die tomorrow. So prepare accordingly.
clean your slates. You don't want to be in front of Allah subhanahu wa ta'ala that just before you die, you curse someone. আমি আপনাকে বোকা দিলাম আর পরের মতো মারা গেলাম। You don't want that. আপনি কোন স্টেজে আছেন? What will happen if you die in that moment? ওই আমি একটা স্টোরি বলছি সময় এক লোক ইয়েমেনি এক লোক মারা যাচ্ছিল সাকারাতের মধ্যে ছিল তার বাসায় চলতেছিল উম্মে কুলসুমের গান চলতেছিল ইমাম দিয়েছেন ইত্তাকিল্লাহ what you guys doing? If you want to play something, play Quran. Then they play Quran. And he got angry. No! Stop this. Play Kulsum. And then he was listening to Kulsum and he died listening to Kulsum. That would happen to us if we have habit of listening to music and if you have habit of doing these things, and then you will die this way. The way you spend your life, that's how you will end. That's how your life will end. So prepare for your death, my brothers. Do something good. Prepare right now so you are ready for your death. মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুতি নিন। মনে করেন যে আপনি আজকেই মারা যাবেন না, এইভাবে প্রস্তুতি নিন। May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding. Inshallah, I'm going to end this hadith. Ubay ibn Ka'b reported, when 1/3 of the night would pass, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would get up and call out, "Oh people, remember Allah." The Rafida, the blowing, the first blowing of the horn is approaching there, which will cause all life to cease, has come, followed by a Radifa, the second blowing of the trumpet, which will restore life and thus mark of the resurrection day. That has approached with all, and it's all comprised. I'm going to summarize this hadith, inshallah, okay? It's a long hadith. And then he said, "Ya Rasulullah, what he can do?" The Prophet said that the trumpet's blown is approaching. The first blowing, second blowing is approaching. Means the day of judgment is approaching. And then Sahaba said, "Ya Rasulullah, why not ask yourself, what can I do?" Whenever I make dua, I send salam, blessings and service to you quite often. He said, "Good, do that." He said, how much of my dua I can spend on you, for you, blessings and service for you? He said, "As much as you can, but if you do more, it's better." He said, "I do 1/4. He said, "Good, better. But if you do more, that's better." He said, "What if I do 1/3? I said, "It's good, but if you do more, that's better." He said, "If I do half of my dua, spending, selling salam and services to you," he said, "This is good, but if you do more, that's better." And he said, "What if I spend my whole dua by saying durood and salam for you?" He said, "This is good for you. That will be enough for you." So that's one prescription for us. And also it is backed by Quran. Allah SWT mentioned in the Quran, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima." So Ubay ibn Ka'b বলছেন রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে রাত্রে যখন 1/3 বাকি আছে আমাদেরকে ডাকলেন, বললেন the trumpets, the Shimga ফুৎকার, প্রথম ফুৎকার, দ্বিতীয় ফুৎকার, approaching, it's closing, it's coming. সাহাবা অনুযায়ী আমরা কি করতে পারি? আমার দোয়াতে আমি আপনার জন্য দরুদ এবং সালাম বর্ষণের জন্য দোয়া করি। আমি আমার দোয়ার 1/4 আপনার জন্য ব্যয় করি। রাসূল বললেন যে এটা ভালো, উত্তম। তো তুমি যদি আরো বেশি সময় ব্যয় করো আরো ভালো। তুমি ইয়া রাসূলুল্লাহ, what if I spend my 1/3 of my time? I said, "This is good, but if you do more, that's better." আরো ভালো, আরো সময় ব্যয় করো। এক পর্যায়ে বললেন যে আমি যদি আমার দোয়ার পুরো সময় শুধু আপনার জন্য দরুদ এবং সালাম বর্ষণের জন্য দোয়া করি, বললেন এইটা তোমার জন্য সবথেকে ভালো এবং এইটা তোমার জন্য নাম যথেষ্ট। We can do that. Send salam and salutation, blessings and salutations to our Prophet all the time, especially Friday. Do it more often. If you do send salam and blessings to Prophet one time, if you make dua for him one time, Allah will bless you 10 times. You just say, "Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad," Allah bless you 10 times more, 10 times. That might suffice for you. May Allah SWT give us understanding. May Allah SWT make us among the people who can understand this deen and religion. Remember his death and stay online. May Allah SWT make us among the righteous people. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمنا كما ربينا صغيرا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك الموحدين. اللهم أنت انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أنت انصر الإسلام وأهله في كل مكان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة.